Yeah, they are. A people is a Homo sapien, a person. It can be, no, a person is any individual that is sentient. That's not. They all, do you have any pet dogs or cats? I do. So would you call them something or someone? Yeah, it's a pet. Is that not what it is? Do you agree they have a unique personality? Do you agree that they want to live? I mean, some of them. If I bolt gun them in the head, would you say that's not murder? I mean, it depends why you're doing that. Unnecessarily, taking their life unnecessarily. Ма не, то не е unnecessarily. Ние не ходим и убиваме крави и прасета for fun. Ние ги ядем, има разлика. Не е unnecessary, ние ги убиваме и ги изяждаме. Unnecessarily е наистина да ида да гръмна прасета и да замена. Тая е доста тъпа наистина. Or maybe to eat their bodies. If your dog was really sick, would you put it down? It depends if that's the best decision, but we're not really talking about sick animals. We're talking about baby animals being forced into slaughterhouses to be murdered. They're not forced, they're raised. Well, they are forced by raised. Yeah, so they're forcibly bred into existence and then they're forced into their murder. They are. Yeah. And yeah, to be bred to eat. It's not like we're just picking. To be bred to eat. Малкият го каза перфектно. Точно това е. Реално ние ги развърждаме за да ги ядем. A random cow and kill it. But does that, just because that's their purpose that we've put upon them, that we've forced upon them, does that justify murder? Do you not force upon dogs to be pets as well? Do you have a dog? Do you have a pet dog? Yes, I have a companion dog. Which dog? What kind of dog? He's a Jack Russell. How much did you pay for that? I don't know, he's been in my family for 10 years, but I don't agree with breeding. Това е смарт, той го каза. Реално той Джек Ръсъл, който тя има, той е бреднат into existence, за да с някаква цел отново. Просто целта му не е да бъде изяден, ми е да... Animals into existence. So I wasn't vegan at that point in time. As a vegan, I would never pay for someone by a breeder or anything. I would rescue animals at shelters because lots of animals are murdered in shelters, but I would never pay for an animal because I believe they're not commodities. Pardon? A Converse vegan? I believe they are, but these aren't Converse, they're Ganda. And is that... So anyway, back to the start where you said, can you stop, why do you bother people? My question is, why do you pay people to abuse and murder animals? I don't pay people to do it, I supply and demand. Exactly, it is about supply and demand. Why would I pay people? I pay my teachers, we pay the teachers so we can educate ourselves, right? Exactly, so when you consume animal... Yeah. Millions of Australians. Yeah, but when you consume animal flesh and secretions, you can't say that you're not directly paying for their abuse and murder. I'm not paying for their abuse, I'm paying for people to work. Ма чай, за какъв абюз бе човек? В смисъл, те няма абюз, те е one shot, те умират веднага преди мач. And have money. You're paying people to abuse. Тя така каза се едно в тия теке се сета лежат хората там седят и удрят кравите по цял ден. Първо някакъв фермер, нямам какво да правя. Дюш един на кравата. And murder them. I'm an animal rights activist, so that's just all I do. So if there was no animals, right? Then what are you gonna do? What do you mean? No animals. Everyone was vegan. То малкият е фръсна. Everyone treat animals. What's your job then? Probably have an animal sanctuary where I'd live happily with animals. All the other animals, activists would have the same jobs. I'm not too sure. I can't really speak upon them, but all animal rights activists have different jobs, and you just can. The moral baseline is veganism. There's nothing ethical about eating an animal if it's unnecessary. And for a majority of the human population, it is unnecessary to be eating animals and their secretions and wearing their skin. For majority of the human population, it's unnecessary. It is unnecessary to be eating animals and their secretions. Буквално няма нито една човешка цивилизация, да е била веганска или вегетарианска. Всяка една човешка цивилизация ценява месото като най-ценната храна. Затова се нарича царска храна, обясни. Animals and their secretions and wearing their skin. Другото, което ти не може да оцелееш физически, ако не ядеш нищо животинско, ще умреш. Обясни. Pardon? Plants not forced into being grown. Plants aren't sentient beings. They're not forced into. Aren't plants not forced into being grown? Това е въпросът реално.
На същия принцип реално. Grown. Pardon? Are The- plants not forced into being grown? Plants aren't sentient beings. They Plants are not sentient beings. Ей, какво значение има? Той това е, те веганите, това им е цялата такова. Може да дадеш разсене, защото те не са като хората, а животните са като хората. В смисъл, what the fuck, това е бахти тъпата теория или не знам какво е. do they not? They're not living still. They are living, but they're not sentient beings and they're not individuals. Why do you want to be vegan? Because I don't want to abuse and murder animals. Yeah, You started to be vegan. just over 5 years ago. Yeah, yeah. You should really. Та, като е вида, мога да кажа, че не е била веганка 5 години. Това е лъжа и да, притимаш тя лъжа. Watch Dominion on YouTube. It's very eye-opening. It's all footage in Australia in the meat, dairy and egg industries. It's awful what's happening to animals. I respect that. What is with this? No, it's well, interested in you. Okay, So what cool. made you a vegan? I watched a documentary called Food Choices and I realised that I was an animal abusing hypocrite because I didn't want to contribute to someone else's abuse and murder, so I went vegan overnight, like on the spot. So like, you haven't tasted anything since. No, Never tasted anything. but that was when I was 23. So I was a non-vegan for 23 years of my life and then I went vegan just over 5 years ago. Because Yeah. do you feel for them? Like, do you feel for the animals when they get killed? Definitely. I've been to slaughterhouses and I've seen them crying and terrified for their lives. I've heard Какво чуваш, бе, човек? В смисъл, какво се чува? Все едно, че те ги колят 2 часа. Буквално, как работят? Убиват се животните по 2 начина. Или с един бол от главата, бух, и умират. Или чрез ток. Това са... Аз съм бил в ТКСС и мога да ви кажа как се убиват животни. На същия принцип в България и извън България. Другата опция е да му срежат гръкляна, като преди това се нокдаунва с инжекция, да не усеща болка. Тоест умира в съня си преди мъч. И как крава плаче, брат? pigs screaming inside gas chambers, just here outside of Perth. How about free range? That's a con. It's a marketing lie. So like, If someone's living a happy life and then you murder them, does Това държитка, вие не може да видите, обаче това държитка пилешка, виждате ли? that justify it? Does that make it okay? Just because they're free range? free range? Doesn't that They're still murdered. They're still sent to the same slaughterhouse. Yes. And that includes all dairy cows. By the way, струва ми се, че тази манячка леко е объркава историята от Втората световна война с евреите и някакви крави. Аз за първ път чувам крави в газ чембър да слава човек. Това е наистина много мисли от нея. Тя си измисля работи. Тя буквално си измисля работи. Йоу, Тодорчо, благодаря за 21 месеца, мен, тънкс. И мистер Пи TTV, тънкс също, мен. Тя буквално объркава фактите си, човек. All egg-laying hens. It's not just the meat industry. All these industries, once the animals are no longer profitable, they're sent to murder. So how do you feel when people eat chicken in front of you? I feel sad. I see a baby. I see someone eating a baby. So like, Chickens are only 6 weeks old. So this makes you sad. Yes, because that is a 6-week-old baby. Това е 6-week-old baby. Oh. И как? So like, Как е? if I do this, Yeah, you're eating a baby. Yeah. Pardon? how do you know it's a baby? Yeah, but regardless, that is someone else. Whether they're a baby or not, you are eating someone's body. You've just paid for someone's murder. What is your sexuality? What do you mean, like straight? Yeah, are you Straight? like me? Pardon? You like me? Vegans do have better sex, if that's what you're asking. Little shits. Веганите има ли по-добър секс? Как го реши това, лежит? Тя си измисля просто всичко. Веганите има ли по-добър секс? Брат. Веганите едва ли имат достатъчно желязо и кръв в кръвта си, за да им стигне кръв до пениса, за да стане ерекция. By that logic, chickens are also murderers as they eat worms. Да, като всяко друго същество,
едно същество убива друго, за да живее. Няма нито едно същество на планетата, което да не убива друго същество, за да живее. Просто няма. Това е от клетъчно ниво, като започнем. От най-малкото. Няма живо същество, което да ни убива. Няма. Това е принципа на природата. И бих разбрал и бих съгласил с нея, ако тя казва needlessly killing animals, което би имало логика и тогава би била права. Но ние не убиваме needlessly животните. Ако ги убивахме for fun, да, но ние ги убиваме, за да ги изконсумираме. Ние ги приемаме и ги усвояваме. На този принцип работи. А треопасните убиват растенията. Треопасните убиват растенията, за да усвоят, те изконсумират тях и ги усвояват. Всичко убива нещо, за да живее. Няма такова нещо в природата. Буквално, дори растенията убиват, гъбите убиват, всичко убива, за да живее. Да, си едно буквално да отидеш на лъвовете и да им кажеш, хей, защо таковате, дайте да убием всичките лъвове в саваната, за да ни ядат повече антилопи и там слончета и какво друго ядат. То няма никаква логика. Това му е еволюцията, така е еволюирал. Ако ние не бяхме еволюирали да ядем месо, нямаше да имаме афинитет към него. Щяхме да се отвръщаваме от него. На същия принцип, по който ако едеш спанак, примерно, или марулет, се отвръщаваш от него, има ужасен вкус, гадно ти и трябва да го едеш с месо, за да става за нещо, нали? Obviously, към тях нямаме афинитет, т.е. не сме еволюирали да ядем тия храни, то е нормално. Ако ти дам да едеш трева, която кравата яде, за кравата е много вкусна и тя яде горе-долу към 10 часа на ден, by кравите ядат 10 часа на ден. На нея е много вкусна. Ти може да ядеш трева и една минута. Не, obviously, защото ти е гадна. Но ти може да ядеш месо. Ако дадеш месо на кравата, кравата няма да иска да яде месото. Това е нейната еволюция. И в общи линии, затова месото ни е вкусно. Ако нещо ти е вкусно, то е правилното нещо, което трябва да ядеш. Много е прост принципа. Няма вкусна и вредна храна в природата. Наистина няма просто. То буквално двете единствени вкусни три неща, в които може да ядеш в природата, са мляко, са животински продукти, мляко, яйца, месо и плодове. Общо всичко друго е гадно, защото е вредно за човешкото тяло. То има инстинкт, тялото ти ще даде сигнал за една храна дали е вкусна или не според... Да, обясля логично. Затова месото ни е вкусно на нас, защото сме еволюирали да ядем месо. А и обясля. Някой, ако ми каже, че нашите предци не са яли месо, може са гръмне човек. Лежат. Това съм го учил от само един курс по антропология, а хората, които се занимават по-сериозно, това е доказано, че неандерталци и тия хибилис, хомо хибилис, преди това и всичките други, още като започнем от най-старите прачовеци, човек, всички са консумирали месо. И са убивали животни. А и другото, което е през Ice Age-овете, където земята е била замразена за периоди дори от стотици хиляди години, из Европа и нали, това, въпреки това тук е имало хора и те са се изхранвали именно с това, убивайки животни, убивайки бозайници. Други бозайници ги изяждат. Винаги е било на този принцип, гайс. Много е странно. Те са много брейнвошнати просто самите вегани. Те просто не осъзнават. То е много елементарно. Винаги трябва да убиваш, за да ядеш.